Welcome to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al-Mayadeen television. Kalima Horra, free word. We believe that every word has the right to be free. And I shall be speaking many a free word this evening. But you should know that these free words are mine alone. Nobody buys me, nobody can sell me. What I say is not necessarily the views of the management of Al-Mayadeen television, and certainly not the views of anyone else. Neither will the free words that are spoken this evening here at the LIU in Beirut be a reflection of anyone's point of view except the person who utters them. That's especially important because tonight we are treading in the very difficult, swirling waters of the extraordinary events unfolding in Egypt. Egypt, the great Egypt, the beating heart of the Arab world, is at the time of recording convulsed in political events which are fixating public attention all around the world. No one knows where those events will end up. We will try to analyze them and try to predict where they might go, maybe even express an opinion about where they should go. Certainly, I'm never short of an opinion, and I have an opinion on this, as on everything else. Let me start by explaining some, I think, important principles for anyone who's interested in what I have to say. I respect President Morsi of Egypt. I respect him because of who he is, because of what he represents, and I respect him because he was elected by the great people of Egypt as their president. I welcomed his election. I didn't campaign for it. As a matter of fact, I campaigned for two other candidates, Mr. Abdel Fattah and Hamdin Sabahi. But in the last analysis, when the choice was clear, I supported, wished, prayed for the victory of President Morsi. So nothing that I say this evening, in the next few minutes and throughout the evening, should be taken as any disrespect for him personally or for the Muslim Brotherhood whose candidate he was. I was glad that the Muslim Brotherhood won the presidency of Egypt, and they have a right to exercise the executive authority of that presidency. I make all these points because it seems to me that something has gone very badly wrong in Egypt. And because I don't want Egypt to end up like Syria, with civil strife tearing the country apart and leaving it weaker than it needs to be, I don't want the current trajectory of events to continue in the way that they are. And I pray and I hope that they will not. These events began with the issuing of presidential decrees which have proved extremely controversial. Egypt is a state being rebuilt after 3 decades and more of dictatorship, after the country was virtually run into the ground by the corrupt kleptocracy, torturing, murdering dictatorship of the dictator Hosni Mubarak, the man who deported me from Egypt and declared me persona non grata, told me I would never set foot in Egypt again. I did actually go back to Egypt to look at him behind bars, although he was lying down on a hospital bed at the time. I have gone back to Egypt many times since, and it has been clear to me that the Egyptian state is having to be rebuilt right from the base up. And I believe that if national unity in Egypt is to be preserved, then you can only rebuild that state on the basis of consensus. Consensus this evening seems very far away. And some of the expressions of the lack of consensus have reached the absurd. I cannot speak for Amr Musa. I cannot speak for Professor Al-Baradei. But I can speak for Hamdin Sabahi. The idea, as the public prosecutor in Egypt has declared
that Hamdin Sabahi should be tried for involvement in a Zionist plot to overthrow the government of Egypt is too ridiculous for words. Hamdin Sabahi has been my comrade for more than 20 years, and the very last man in Egypt who would ever be involved in a Zionist plot is Hamdin Sabahi. That's how serious the situation is, though, that people who ran for the presidency just a little while ago are now being threatened with trial on the most grave and serious of charges. That reflects a polarization in Egypt which is potentially disastrous. So it's my view that these presidential decrees should be withdrawn and a return to the status quo ante should be observed so that a consensus can be reached about the way forward. I don't underestimate the problems that President Morsi has in leading the reconstruction of the Egyptian state. They are considerable. The remnants of the Mubarak regime are still there. There are many different political forces in Egypt, many religious groups in Egypt. All of them have to be taken into account. And when you're drawing up a constitution, you simply cannot do it with one force alone, however popular, however legitimate that force is. So the question is, where is all this going? Our audience at the LIU this evening will all have a point of view, and I will allow as many of them as I can to express it. But we need some expert guidance. Most of us, including me, are merely enthusiastic amateurs. So we have two experts that will kick off the discussion this evening. And they know about Egypt, they know about constitutions, and they know about law. Doctor, please kick off this discussion this evening, will you? I would like to ask you a very simple question. Yes, but I think it is very hard to answer. Do you think, in the last analysis, that this is an Arab real spring or it is an Islamic one? Well, Islam is the prevailing religion amongst the Arabs. It's not the only religion, but Islam is the prevailing religion. It's the majority religion of the great majority of Arabs. Islam is undergoing some kind of political renaissance, the failure of Arab nationalism, the failure of Baathism, the failure of socialism and communism. It really only leaves Islam. And many Arabs have decided that this is the political path as well as the religious path down which they should travel. I respect that. I understand it. Some of the Islamist leaders are personal friends of mine. Sheikh Rashid Ghanouchi, for example. I was his chauffeur for many years in his exile in London, and now he is the leader of the major party in Tunisia, though that party too is in difficulty with other aspects of the society. I personally believe in Arab nationalism. I believe that whilst of course Islam is the most important feature in the Arab world, Islam alone cannot unite the Arabs, cannot unite the people of the Arab world, but that the Arab national movement with a strong Islamic character can do so. And I think it would be better for the Arabs to go down that road. But of course, who am I? I'm just your friend. I'm just a person who believes in the Arabs. I believe in the Arabs more than the Arabs believe in the Arabs. I believe in your potential, your numbers, your bounty and blessing from God. I believe that with 350 million people, with all this land from Marrakesh to Bahrain, with all this water, with all this oil, with all this gas, with all this intelligence and education and culture, with one language, with one God, the Arabs should be a superpower. But everybody knows they're very far from being a superpower. That's my point of view. What's yours? I agree with you. I agree with you. So what do you think is happening in Egypt today? I think that we are about to enter a civil war. Really? Yes. No way to concede with Morsi.
they think that it is an opportunity, they are not going to leave it at all. So they are going to make the referendum, and the Morsi the second day shall leave to the United States. And this is reveal the foreign forces in Egypt, especially the American one, even in the revolution itself. Well, this is a very somber picture that you paint, and I pray that you are wrong. Definitely there are foreign forces acting in Egypt. There are Gulf states supporting different trends, and there are other foreign forces supporting other trends. And in time we shall know exactly who is supporting whom. But the very idea of Egypt entering a civil war like the one we have in Syria is a disaster for the Arabs and is a huge boost for Israel and its friends, because they have broken Syria, they have weakened Syria to the point where it is no longer now or in the near future ever likely to be again any kind of pillar, any kind of strength in the Arab picture. If they manage to do the same to Egypt, then two of the most important pillars of the Arab world will have collapsed. And this can only benefit Israel, can only benefit the friends of Israel, the paymasters of Israel, the armorers of Israel. So I hope the Egyptian people will do everything that they can to avoid this catastrophe. Well, we've started off with a very, very grave and somber picture, and we'll be discussing it more after this. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al-Mayadeen television here at the LIU in Beirut. Before the break, you heard a most somber prediction that Egypt was headed for civil war, just to add to the civil war we already have in Syria. Such a catastrophe for the Arab world is very difficult to bear, very difficult to comprehend. Maybe it's an exaggeration. Let's hear what the other members of the audience here at the LIU think of that. Dr. Abdul Latif, is it possible that Egypt could be headed for civil war? لا أعتقد أن الحرب الأهلية قد تنشأ في مصر نظرا لطبيعة المجتمع المصري، ولكن ما يفعله الإخوان المسلمون من قبل أن يصلوا إلى الحكم، وهم لم ينزلوا إلى الميادين في الثورة إلا بعد 3 أيام. وهناك يحضرني الآن حوار لخيرة الشاطر الرجل الحديدي في الإخوان المسلمين، نشرته الواشنطن تايمز في خلال الأسابيع الماضية، وقال فيه بالحرف الواحد: نحن تحالفنا مع أمريكا لوصول الإخوان إلى الحكم بشرط ضمان أمن إسرائيل. فما حدث في مصر هو تغيير للوجوه وليس تغيير للسياسات، ومجيء الإخوان إلى الحكم هو بالضبط كأنه ما زال حسني مبارك يحكم. نفس مؤسسات الدولة القائمة ونفس القوانين القائمة ما زال يحكم بها، ووزارة هشام قنديل بها 14 وزيرا من فلول الحزب الوطني أو من كانوا يتبعون حسني مبارك. فإذا نحن غيرنا الوجوه ولم نغير السياسات. إضافة إلى ذلك هو استئثار الإخوان المسلمين بالسلطة في كل المواقع، وأنا صحفي وأعلم جيدا كيف يتم السيطرة الآن على الصحف القومية المملوكة للدولة في مصر، من تغيير لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ومثلها في التلفزيون المصري، ومثلها في في تعيينات المحافظين، ومثلها في المؤسسات السيادية الأخرى، وقريبا سيتولون إدارة المخابرات المصرية بما فيها المخابرات الحربية. هذا الاستئثار الذي تفعله الإخوان المسلمين في مصر، ولنفهم جيدا الشعارات التي ترفع في الميادين في الشارع: يسقط حكم المرشد، بينما الإخوان المسلمون يقولون يا بديع يا بديع أنت تؤمر وإحنا نطيع. ليس هناك اسم للرئيس محمد مرسي في كل ما يحدث ما بين الموالاة والمعارضة في الشارع المصري، وهو ما يدل على أن الرئيس محمد مرسي ليس إلا واجهة لمكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين
التي تحكم من مقرها في المقطم. هذا الرئيس الذي يستدعي أحد فقهاء القانون الدستوري منذ يومين ليطلع معه كيف تحل المشكلة في الشارع المصري بين الموالاة والمعارضة، يذهب فقيه الدستوري إلى مبنى الرئاسة ليقابله مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ويسأله رأيه، فيتركه الفقيه الدستوري ويخرج لأنه جاء للقاء الرئيس وليس للقاء المرشد. But the Muslim Brotherhood won the election. And the parliamentary election, the Muslim Brotherhood and their Salafist allies won 75% of the seats in the parliament. President Morsi was elected by the Egyptian people. You want to rerun the election? لم يربح الإخوان المسلمين 75% من الانتخابات في مصر. القاعدة الانتخابية في مصر تتجاوز 50 مليون ناخب، ومن صوتوا في الانتخابات الرئاسية في دورتها الأخيرة 24 أو 25 مليون. حصل الدكتور محمد مرسي على 12 مليون و800 ألف، بواقع 8% أو 9% من عدد السكان في مصر. فهو لم يمثل الشعب المصري كاملا، وعندما جيء به رئيسا اعترفنا جميعا أهلا به رئيسا لكل المصريين. But you could say that you could say by that definition President Obama is not the president of the United States because 50% of the people of the United States didn't vote. This means that Obama only won a majority of 50%. أنا أقول إنه رئيس شرعي لكل المصريين، ولكنه منذ أن جاء إلى الرئاسة هو يتعامل بمنطق أهلي وعشيرتي. عندما ذهب إلى ميدان التحرير وكشف عن صدره وأهلا بالثوار عندما أقسم القسم الدستوري على أن يكون رئيسا لكل المصريين، لم يعد بعدها إلى التحرير، لم يواجه الثوار، ذهب إلى قصر الاتحادية وخرج إلى أهله وعشيرته من الإخوان المسلمين الذين أحاطوا قصر الاتحادية ليهتف أمامهم أيها البناؤون، ونحن نعرف جميعا ماذا يعني بأيها البناؤون. هؤلاء إما أن يكونوا المسون أو الذين ينتسبون إلى حسن البنا. وماذا بقية الشعب؟ الإخوان المسلمين في مصر لا يتجاوزون 8 أو 10 مليون. كيف يكون بقية 90 مليون إذا كان الرئيس يخرج ويقول أيها البناؤون؟ لماذا لم يقول أيها المواطنون، أيها المصريون؟ لماذا لم يستطيع الآن أن يذهب إلى ميدان التحرير؟ لماذا لم يخرج من المسجد في الجمعة الماضية من الباب الأساسي عندما هتف المصلين الذين جمعوا ليصلي معه الجمعة في نفس المسجد، هتفوا ضده وهو يصلي باطل باطل، وخرج من الباب الخلفي؟ لماذا خرج من الباب الخلفي في قصر الاتحادية ولم يواجه المتظاهرين ولو بكلمة واحدة وهو يرتدي القميص الواقي؟ لماذا؟ Okay, look, you see how polarized the situation is both in Cairo and even here in this studio in Beirut. Let's take some views from the audience. Yes, sir. محمد الرباعي، الجامعة اللبنانية للعلوم السياسية، اسمها علوم سياسية. أسعد الله مساءك أستاذ جورج. بعد ثورة تونس وبدء الثورة المصرية لكل الشعب المصري عول عليها، فحسب ما نحن عم نشوف انه لم تحقق مثل ما تفضل الدكتور، لم تحقق طموحات الشعب المصري. قبل ما اطرح السؤال، مثل ما تفضل الدكتور قال البناؤون، نحن نعرف او انه لاخذ العالم انه الجماعة المسلمين اللي أسسهم حسن البنا في العام 1928 كان شعار على طول بناء الفرد، بناء الأسرة، بناء الدولة، بناء المجتمعات الإسلامية. وبعد وصول السيد مرسي للحكم تغيرت كل هالمفاهيم. سؤالي هلأ، أين أصبحت العلاقة مع إسرائيل وكامب ديفيد؟ السؤال الثاني والأهم، إنه ما هو مستقبل الأقباط في مصر الذين يشكلون 6%، ما كنتش غلطان دكتور، 6% من الشعب المصري اللي هن بيتعدوا 5 ملايين نسمة. إلى ذلك ما هو يعني كيف ترى مستقبل مصر في ظل تهديدات وصلت عبر إحدى المؤسسات الإعلامية لأحد القادة الإسلاميين بالتهديد بفرض الجهاد أو بالدعوة إلى الجهاد بحال بقي مناوئين والمتظاهرين بالشارع ضد الرئيس مرسي؟ Well, look, Rome wasn't built in a day, and a revolution is a process,
and not an event. It's not a single event. It's totally unrealistic to imagine that President Morsi, just in a few months, could transform the relationship with Israel and Camp David and so on. My own take is very clear that I think that during the recent Gaza war, President Morsi did all that he could have been expected to do, and a little bit more, actually, more than I expected him to do. Any supporters in the audience of Morsi's point of view in this controversy? Let's hear all the contending points of view here. Who else in the audience would like to have a say in this, this debate about the future of Egypt? Yes, sir. مرحبا استاذ جورج. بالنسبه للي عمله مرسي كرمال الحرب على غزه، بظن عمل اللي المفروض اللي يعمله كرمال يكسب الراي العام تجاهه. هيدي الناحيه، لان بالاخر نحن عندنا القوميه العربيه بتفرض لانه بوصلتنا هي فلسطين، وقتها كانت غزه. بس من الناحيه الثانيه الربيع العربي، وهذا رايي شخصي، كله على بعضه كذبه. لان بناخذ امثله على الموضوع. البحرين ما حدا عم يتطلع فيها. بسوريا طلعت حرب اهليه بس كرمال مساعده لاسرائيل، لان نحن بنعرف محور المقاومه بالعالم العربي هو سوريا وحزب الله هون بلبنان. وبنفس الوقت مصر اللي هي الداعم الاول لغزه عبر معبر رفح. فالمناوشات، هذا رايي الشخصي، المناوشات كلها اللي صارت حاليا بمصر دعم لاسرائيل لكسر لمساعده بالاحرى الحصار على غزه وقطع المعونات والسلاح لاهالي فلسطين. Well, look, the idea that Amr Moussa would be a stronger supporter of the Palestinians, a stronger opponent of Israel, a stronger opponent of American policy in the region, is quite fanciful. The idea that al-Baradei would be a bigger and stronger bulwark against Israel is surely fanciful. Morsi might not be all you would like him to be, but compared to Shafiq, who was a remnant of the old regime, is just fanciful. We're not dealing with what could be. We're dealing with a choice between realities. That's my point of view. The Arab Spring, as I said right at the beginning of it, here on Al-Mayadeen television, will not be a short process. In some places it will be 2 steps forward. In some places it will be 2 steps backwards. It will be interfered with and intervened in by the colonial powers, by Israel. It will have results, some of which we will approve of, some of which we will not approve of. But the idea that the Arabs could continue forever ruled by the dictatorships that were ruling them is absurd. And like the process of labor, the waters have broken and the baby is on its way. Some cases it will be an ugly baby. In some cases it might not be the baby we were expecting. But definitely everything is beginning to change in the Arab world. But the Egyptian theater that we are now watching shows just how difficult a process birth can be. I'll be back right after this. Welcome back to Kalima Horra. We're discussing the extraordinary events in Egypt here from the LIU in Beirut, and we're joined by 2 guests who are in the middle of things in more ways than one. And let's hear from Cairo now, from Imad Hamdi, first of all, from the Al-Karame party. Imad, tell me this. Here in Beirut, where people know a thing or two about civil war, not just from their own experience, but because of the ongoing experience in Syria just up the road from here,
there's a fear that Egypt itself could be sliding towards civil war. Is that remotely possible in your view? هذا ما نحذر منه، يعني بسبب سياسات السلطة الآن النظام الحاكم يتخذ خطوات تضيف مزيدا من الانقسام على الشارع المصري وبين القوى السياسية والقوى الوطنية شركاء الثورة. فصيل الإخوان المسلمين لم يعد يأبه بأي تحالفات مع القوى الوطنية، أراد أن يقصي الجميع ويستبد بالسلطة بمفرده بعد أن استطاع الوصول إلى سدة الحكم في مصر. الأمور تنزلق من سيء إلى أسوأ في الشارع المصري. رأينا إجلاء المعتصمين سلميا عند قصر الاتحادية وإخراجهم بالقوة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن هؤلاء المعتصمون لم يعطلوا العمل في قصر الاتحادية أو مؤسسة الرئاسة. دكتور محمد مرسي دخل إلى قصر الاتحادية وعقد اجتماعا مع بعض مستشاريه ومعاونوه. على النقيض وجدنا أنصار التيارات الإسلام السياسي وأنصار الإخوان المسلمين يحاصرون المحكمة الدستورية العليا ويعطلون العمل بها، ولم نسمع منهم شيئا ولم نسمع من السلطة شيئا، ولم تتخذ أجهزة الأمن المصرية أي خطوة لحماية المنشآت من المتظاهرين الذين عطلوا. ما أود أن أقوله أن اليوم النظام الحاكم يريد أن يملي قراراته على الشعب المصري، يدفع المصريين دفعا إلى مواجهة بعضهم البعض. خرج علينا بإعلانا دستوريا استبداديا أسطوريا لم نسمع عنه من قبل. أعتى النظم الديكتاتورية لم تتخذ مثل هذه الخطوة، وبالتالي هناك من يؤيد هذا القرار أو الإعلان الدستوري وهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وهناك القوى السياسية الثورية الأخرى التي ترفض هذا الإعلان على اعتبار أنه يمنح الرئيس سلطات واسعة وفضفاضة. وبالتالي هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولم تخرج لنا دستورا توافقيا على الإطلاق، على الرغم من الانتقادات الواسعة في الشارع المصري وعدم القبول الشعبي لهذا الدستور. وبالتالي الأمور تزداد سوءا في احتقان وحالة احتقان تنذر بمواجهة قريبة بين فصائل الشعب المصري، على الرغم أن الشعب المصري لم يعتاد مثل هذه السلوكيات من قبل. لم نواجه بعضنا بعضا. في ثورة 25 يناير كنا موحدين في الميدان، المسلم والمسيحي، الصعيدي والنوبي والسيناوي، المرأة والرجل، كل أطياف الشعب المصري توحدت في ثورة 25 يناير. ممارسات السلطة الآن هي ما تدفعنا لأن نواجه بعضنا بعضا. سيناريو اللي حصل أمام قصر الاتحادية واعتداء بعض العناصر المجهولة على المعتصمين في ميدان التحرير ينذر باقتراب حدوث اشتباكات نخشى كلنا ان هي تحصل في مصر. Well, look, we also have a spokesman for the stronger Egypt party, Mamdouh Asayed. Can you confirm that, Mamdouh? Is that your view? Is it as serious a confrontation as that? Are we justified in fearing civil war in Egypt? بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في مصر برأيي الشخصي كممثل عن حزب مصر القوية أنه لا يصل إلى فكرة الحرب الأهلية، وأنه طبيعة الدولة المصرية تستعصي على فكرة الحرب الأهلية. لكن ما نحذر نحن منه ليس الحرب الأهلية، لأنه هي بعيدة الوصول إليها بإذن الله، لكن هو ما نسميه لبنانة الوضع السياسي في مصر. أنه أمامنا موالاة تحتشد في ميادين، ومعارضة تحتشد في ميادين أخرى، ومزيد من التشظي والاستقطاب السياسي الذي يعطل مؤسسات الدولة ويضعف بنية النظام السياسي أمام مكونات أو بقايا النظام السابق المتمثل في العسكر ودولة المخابرات والداخلية التي إلى الآن لم تهيكل ولم يتم تطهيرها، وكذلك الجهاز البيروقراطي للدولة القديمة أو ما نسميه الدولة العميقة في مصر. هذا يضعف النظام السياسي الذي نشأ الجديد أمام تحديات أنه يكون ملبي لتحديات الثورة وأهدافها. الوضع منذ استفتاء 19 مارس الأول
وهو الذي كان معركة نعم ولا، أنتج استقطابا سياسيا في البلد، تحول من استقطاب سياسي إلى استقطاب مدني وديني، علماني وإسلامي، إلى أن وصل إلى استقطاب مسلم ومسيحي. هذا الاستقطاب يوما بعد يوم يزيد عن اليوم الذي سبقه، لكنه الأمر يحتاج إلى مزيد من الوعي. قرار الرئيس الأخير بالإعلان الدستوري الذي أيدنا بعضه وعارضنا بعضه، منها تحصين قراراته واستدعاء الحالة الاستثنائية، يوتر الأمور أكثر. حول المظاهرات السلمية وهي مدانة بالفعل إلى حرق مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والحالة السلمية التي عاهدتها الثورة المصرية تحولت إلى حالة من العنف، لكنه العنف المحدود والمسيطر عليه. أنا أعتقد أنه طبيعة الشعب المصري لا تسمح بهذا التشظي، لا تسمح بالعنف والعنف المضاد، إنما على الجميع، سواء نحن أدنا احتشاد الإخوان أمام قصر الاتحادية، وأنه ليس مهمة المدنيين حماية مؤسسات الدولة، وإنما مهمة الأجهزة التنفيذية حماية مثل هذه المؤسسات. لكن المطلوب من الطرفين، من المعارضة المدنية ومن السلطة الحاكمة، هو الدخول في حوار نسميه بالحوار المتوازن غير المشروط، الذي يضع شروط تعجيزية. نحن خلينا نقر بواقع أن لدينا رئيس منتخب، قد يكون لنا اختلافات سياسية وأيديولوجية معه، لكنه منتخب. التشكيك في شرعيته لا يبني وضعا ديمقراطيا، إنما يعيد الأمور بنا إلى الوراء. لكني ملخص ما أقول إنه فكرة الحرب الأهلية في مصر هي أقرب إلى المستحيلة، وذلك نأمله ونؤيده تماما، لكن أمام وضع وهو لبنانة الوضع المصري المتمثل في حالة الاستقطاب السياسي، احتشاد الموالاة في ميادين واحتشاد المعارضة في ميادين أخرى، ومما يطور بتدخل داعمين دوليين للمعارضة وداعمين دوليين للموالاة، ونرى يعني يضعن الوضع أمام دولة منهارة فاشلة سياسيا إلى أبعد مدى. وهذا ما لم تقم الثورة من أجله ولم تطالب به، وليس ملبيا لطموحاتها وأهدافها، إنما على الجميع، على السلطة وهي الأكثر أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤوليتها الأكثر في الدخول في شراكة وطنية حقيقية مع باقي قوى المعارضة، وعلى قوى المعارضة أن تعترف بشرعية الرئيس وأن تدخل في حوار جدي غير مشروط للخروج من الوضع، متمثل في حوار حوالين الإعلان الدستوري. نحن قرأنا متبادرة. And some of the threats of recent days are ominous. The spokesman for the Muslim Brotherhood warning that the opposition would be responsible for the consequences of this, what they say, challenge to the legitimacy of the presidency, the threat to prosecute the other presidential nominees, including a man, Hamdin Sabahi, who's been my comrade for 20 years, who stands accused of being involved in a Zionist plot of all things. The promise of jihad being unleashed. This is the language of civil war, no? يعني أولا أنا التحية لك سيد جورج جالوي، أنت نصير جيد للقضايا العربية، سواء قضايانا مقاومتنا في فلسطين أو لبنان، يعني التحية لك موصولة. عودا إلى أصل الموضوع، هذه التهديدات تهديدات غير مقبولة بالمرة وهي مرفوضة، والدولة ليست عزبة لأحد، إنما قد يختلف الإخوان سياسيا مع حمدين أو البردعي، لكنه لا يملك أحد أن يهدد أحد. الوطن هو وطن الجميع، هو وطن المشترك العام، الجميع شركاء في هذا الوطن، المعارضة قبل السلطة. لذا نحن نرفض مثل هذه الحوارات ومثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تؤزم الأمور ولا تدفع لحل، لكنها مرفوضة بالمطلق، مرفوضة ومحل الإدانة. ليس لأحد مهما كان شأنه أو وضعيته في هذه الدولة أن يهدد من كانوا يوما ما شركاء. حمدين وحزبه الكرامة كان في تحالف انتخابيا مع الإخوان المسلمين الحرية والعدالة في البرلمان الماضي، لذا نطالب الطرفين أن يستجيبوا لنداء العقل وللحوار المتوازن والجاد غير المشروط، لكن تهديدات هو أمر مرفوض من الطرفين. نحن أدنا تصريحات الإخوان واحتشادهم أمام الاتحادية
في وجود معتصمين آخرين، مما ينذر باشتباكات جديدة. لكنه الذي حدث في دمنهور منذ 4 أيام أو 5 أن يقف عضو في الإخوان المسلمين في مواجهة عضو في حزب الدستور، الاثنين أخوين لأم وأب واحد، أخوين شقيقين، فيقتل الذي كان عضوا في الإخوان المسلمين والآخر يصاب. هذا مشهد لن يسمح بتكرره، وهو مشهد مرفوض بكل المقاييس، يسيء لسمعة الثورة المصرية في كل مكان. نحن ليس لنا إلا الحوار وأن نجتمع. هذا البلد يسع الجميع، هذا البلد قوي بتنوعه، من أراد أن يصبغه بصبغة مختلفة لن يسمح له. ولعل الاعتراضات على إعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، الجزء الأخص فيما يوافق اعتراضاتنا اللي هي تحصين قرارات وحالات الاستثنائية، يؤكد أن المجتمع حي، أن المجتمع لا يسمح بإنتاج ديكتاتورية ولا حكم فرد جديد. لكن الأزمة أنه نحن أمام مرحلة انتقالية تبدأ. أنا لا أعتقد أن نحن أمام معارضة وأغلبية، أو معارضة وسلطة، أو أغلبية وأقلية. فلسفة الدولة لم تنشأ، مؤسساتها لم تتكون، تعريفنا لهذه المؤسسات ولدورها لم تكتمل. الذي يجب علينا جميعا هو نحن نبني الدولة. مرسي، وهذا الخطاب نوجهه له، هو ليس رئيس مرحلة تحول ديمقراطي مستقرة. نحن لسنا في بريطانيا Thanks for that, Mamdouh. Mamdouh sounded perfectly reasonable there to me. Now, let me put this to you, Imad, and the opposition party, Karame party, and others in that coalition. You say that the Muslim Brotherhood is seeking to impose a constitution, but what they're actually imposing is a referendum about a constitution. If you're so confident that the mass of the Egyptian people reject that constitution, why don't you go for the referendum and let the people speak and let the people decide? نعم، لكن في البداية المسألة لا تختصر في الاستفتاء على الدستور، لأن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور كانت من البداية باطلة وبنيت على أساس باطل. نحن لا نخترع شيئا جديدا عن دول العالم. قواعد تشكيل الجمعيات التأسيسية لوضع الدساتير معروفة في كل دول العالم، أن يكون في تمثيل حقيقي لكافة طوائف المجتمع، تمثيل حقيقي للمرأة، تمثيل حقيقي للأقباط، تمثيل حقيقي للأقليات، تمثيل حقيقي لمنظمات المجتمع المدني، تمثيل حقيقي للنقابات المهنية والعمالية. هذا ما جرى العرف عليه في تشكيل الجمعيات التأسيسية لكتابة الدساتير في مختلف دول العالم. الآن هو يضعني في مأزق حقيقي ويقول لي لو الدستور مش عاجبك انزل استفتي عليه بلا. لا، أنا مختلف على المبدأ من الأساس، وهذا الاختلاف هو اللي دفع الأغلبية أو ممثلي التيارات المدنية الوطنية أنهم ينسحبوا من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في أيامها الأخيرة. كانت في نية مبيتة من جماعة الإخوان المسلمين أن هي تمرر دستورا يعبر عنها فقط، ولذلك أنا أطلق على هذا الدستور دستور جمهورية الإخوان الشقيقة، ليس دستور الشعب المصري على الإطلاق، لأنه لا يمثل كافة طوائف الشعب المصري. في مواد في هذا الدستور تم فرضها فرضا، لذلك المسألة لا تختصر فقط على انه طرح الدستور للاستفتاء والشعب يقول كلمته. ثم ان المدة التي اعطاها الرئيس للجمعية التأسيسية لكي تنهي اعمالها 2 هذه الجمعية استعجلت اعمالها وانهت اعمالها في خلال 48 ساعة فقط، لدرجة انهم سهروا الى الساعة 5 الفجر لانهاء المواد المتعلقة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى حل الجمعية التأسيسية، لأنهم واثقين تماما أن هذه الجمعية بنيت على باطل، وأن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكما بحل هذه الجمعية، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل وسيكون الدستور باطلا. أنا من هنا أعتبر أن هذا الدستور لا يمثلني. In Cairo, 2 very different views there, not a lot of sign of consensus, a measure of how polarized the situation now is in Cairo and indeed in many other parts of Egypt. We'll be continuing the discussion here in Beirut, where people know a thing or two about the consequences of polarization. After the break, this is George Galloway. This is Kalima Horra.
Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al-Mayadeen television. You just heard the view from Cairo, or rather the views from Cairo, sharply different views, as indeed we have here in the studio audience at the LIU in Beirut. Let's take the matter back to them. Let's take the young woman at the front. What did you think of the arguments you've heard so far from Cairo and from here? Good evening. Good evening. I think that the reason we're actually discussing civil war in Egypt is because whenever a person in power or authority like Morsi feels that there's a threat and that people don't want him again, he tries to shift the focus and to trigger the flames among the people, so they are no longer focusing on what he is doing, but instead they're just fighting each other. And in the topic of the Arab Spring, I believe that people are going through the revolutions because they want change and because they are refusing the oppression. And in the case of Egypt, I don't think that the revolution of the 25th of January aimed to have a person like Morsi, because he's not much change of Mubarak, and he's still imposing things and there's still discrimination, and that's not why people did the revolution. They wanted something different. Dr. Magdi, what do you think of that? Let me first, I'll be back to Arab language for the audience. Please do. Speak in Arabic, please. Okay. نقطة البداية، بداية تنظيم الإخوان المسلمين كان السعي للسلطة بالقوة منذ تأسيس الإخوان المسلمين. واللي بيأكد ده، أنا حديثي كله يركز على معلومات مش آراء. إنشاء الجهاز السري للإخوان المسلمين. ولما قامت ثورة 23 تموز بقيادة جمال عبد الناصر، حل جميع الأحزاب ما عدا الإخوان المسلمين، لأنه قبل الثورة هو نفسه كان بيدرب الإخوان المسلمين عشان الأعمال الفدائية في قناة السويس، وبياخد ذخيرة من الجيش ويديها للإخوان المسلمين، وفي علاقة جيدة مع عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة. جمال عبد الناصر حط حكمة من ذلك التاريخ تصح حتى الآن، أنه لا أمان للإخوان، لأن حاولوا السيطرة على الثورة، ثم بعد ذلك حاولوا اغتيال جمال عبد الناصر نفسه في ميدان المنشية سنة 54. ودخلنا في الصدام التاريخي بين القومية العربية وبين الإخوان المسلمين، وللأسف صدام مؤسف من الطرفين، لكن أدى إلى سجن الإخوان المسلمين واعتقالهم حوالي 10 سنوات. ولما خرجوا سنة 64 عملوا مخطط مرة تانية سنة 65 لاغتيال جمال عبد الناصر وأم كلثوم وعبد الوهاب وتدمير الكباري، واتسجنوا مرة تانية. في الأجر المعاصر خيرت الشاطر كان في السجن لما قامت الثورة، كان في المعتقل هو ومحمد مرسي. كان الأساس أنه بيدربوا كوادر عسكرية في جامعة عين شمس، بيدربوا كوادر عسكرية. أي مرة أخرى أن بيعيدوا مرة تانية إنشاء الميليشيا العسكرية الخاصة بهم، وطبعا ده اللي كان في العلن، إنما أكيد اللي في السر أكبر بكتير، وده اللي مخلي مرسي واخد هذه الطاقة من القوة. لما نيجي نبص وقت ما قامت الثورة، بغض النظر عن النسب المئوية اللي كسب بيها وخسر، ده مش هيوصلنا لشيء. إنما الحاجة الأساسية إن بيتقال في العلوم الاجتماعية أن حركة التاريخ ليست مثل التاكسي ممكن توقفه عند الطلب، وأنها متى ما انطلقت بيبقى ليها قانونها الذاتي اللي بيخرج عن سيطرة الأطراف الفاعلة. مسألة الحرب الأهلية زي ما قال الزملاء، أتفق أن الشعب المصري متسامح وطيب لكن أما نشوف هذه الدرجة العالية من الاستفزاز. أنا في شهر رمضان كنت بفطر مع معالي الوزير عبد الرحيم مراد، وقلت له أن أنا متفائل بهذا الانحراف الإخواني وهذا الإصرار على استبعاد كل الناس وفرض المشروع الإسلامي على مصر. فاستغرب، لسه أول امبارح كان معايا كنت بقول لك أن ده اللي هيوحد القوة المدنية. إحنا كقوة مدنية في مصر اعتدنا على أن إحنا نكون في أحضان السلطة بشكل عام، ما اتمرمطناش وما دخلناش سجون زي الإخوان المسلمين، لكن كان لازم حد يضغط علينا بهذا الشكل عشان تتوحد كل القوى المدنية في مواجهة جامعة حمدين. بالمناسبة صديق عمر بالنسبة لي، هو جاء بعدي في اتحاد جامعة القاهرة، أنا خريج 70 وخريج 76، فصديق عمر بالنسبة لي. والحاجة الأساسية اللي بقولها هنا إن الإخوان عملوا تلاعب ضخم لدى الناخب المصري في الاستفتاء بتاع مارس أذار 2011، إنه والله إحنا مشاركة لا مغالبة. ده أول حاجة. لكن الخطير بقى كان إن الجماعة الليبراليين دول عايزين يلغوا المادة 2 من الدستور، اللي هي إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. الواقعة الحالية إن الدستور تضمن نفس المادة بنفس نصها، وما كانش حد راغب في إلغاء المادة، إنما حسسوا المواطن المصري إن أنت بين الجنة والنار.
إذا جبت الناس دي هيلغوا المادة 2 من الدستور، وده شيء غريب. أنا في مرة بقول لنائب رئيس حزب العدالة والحرية، الحرية والعدالة، إنه في إجماع في مصر إن على الأقل 80% من القوانين المصرية وفق الشريعة الإسلامية. ثم إيشو تاني من الحاجات اللي برضه هيجوا بيها الناس، إنه منع القضاء العسكري إنه يحاكم مصري. نص الدستور الجديد فيه مسموح للعسكر إنهم يحاربوا يحاكموا المدنيين مرة تانية، لأنهم عايزين يشتروا الجيش، فأدوا الجيش أكتر بكتير من اللي كان طالبه وهو في الحكم. ما يسمى وثيقة السلمي، اللي حاجة الراجل يحتاج رد اعتبار الآن، لأنه اعتبروه خاين إنه بيدي الجيش أوضاع بحيث إنه يحكم المدني. الإعلان الدستوري طبعا بيتسمى دلوقتي في مصر الإعدام الدستوري. مرسي ادى نفسه، وده شيء غريب أولا في التاريخ، ما لم يعطيه هتلر لنفسه ولا موسوليني ولا ستالين، مش فقط حسني مبارك، إنه يدي نفسه قراراته منذ انتخب بأثر رجعي كمان ضد مبدأ رجعية القانون، حق حصانة ضد أي محكمة. وتصل السخرية قمتها إن نائب الرئيس الآن من It's normal, Dr. Magdi, it's normal for a president to be immune from court action. It's normal in every country. No. Let me explain to you. And moreover, the judges in Egypt are the judges from the Mubarak era. He cancelled them. He cancelled the judges. لغى أصلا المحاكم. هو كان في حكم يوم 2 ديسمبر 2 اللي فات، يوم 2 في الشهر، يحل المحكمة يحل اللجنة التأسيسية للدستور إنها باطلة، لأن شكلت واحدة قبلها برضو فيها غالبية إخوانية والمحكمة حلتها، فكانت هتحل وهيحل مجلس الشورى، لأنه انتخب على نفس القانون الباطل اللي حل بيه مجلس الشعب. فهو سبق وقال كل القضايا المرفوعة تلغى من أمام المحاكم، وكل ما أصدروا من قرارات سابقة ولاحقة لا يعرض على القضاء. ويجي نائب الرئيس من ساعتين فقط بيقول ان هذا الاعلان الدستوري هدفه استقلال القضاء. يعني شيء من السخريه لا يمكن تخيله. استقلال اذا انت لغيت اصلا القضاء. ثم الدستور بقى let's not monopolize this discussion between me and you. اخر نقطه في الدستور. الدستور بيقر من ايام حسني مبارك مبدا المواطنه. طبقا لمبدا المواطنه في مساواه بين الجميع، بخاصه بين المسلم والقبطي. الدستور بتاعنا العجب الحالي بقى، المشروع اللي هيعرض للاستفتاء، وانا رايي انه هيعرض، وده اللي هيحرك الناس ضد مرسي وممكن نصل لدرجات عاليه من العنف. بيساوي بين المراه المسلمه والمراه القبطيه. نكتشف ان في الدستور المراه القبطيه تاخد حقوق اكتر من المراه المسلمه. ليه؟ المراه القبطيه تتمتع بمبدا فقط المواطنه اللي هو بيدي المساواه مطلقا. ماده ثانيه بقى بيقول المساواه بين الرجل والمراه فيما لا يخالف شرع الله. يعني إذن في انتقاص كتير من حرية المرأة أنها تقعد في البيت مرة تانية، إن ما لهاش علاقة بالمسألة العمل، ما فيش. Well, يعني it's hardly surprising that a Muslim Brotherhood president would see life through the prism of Islamic law. And please don't make me laugh by talking about the constitutional provisions under Hosni Mubarak, because there was a constitution under Hosni Mubarak, but it was completely ignored by the dictatorship. Let's take other people though. Yes, the gentleman in the glasses in the third row at the back. Yes, sir. I want to ask Dr. Majdi Hamad is that at the first he said that Egypt might be going to... What's your name, please? Give me your name. My name is Ahmed Hassan and I'm a journalism student from the LIU. Excellent. Go ahead. So what I want to ask Dr. Majdi Hamad is that he said at the beginning that Egypt might be going to a civil war. So does he see all the parties in the Egypt revolution, does they see that civil war is a part for going to a new revolution, or it's going to a new resolution of making Egypt being reborn again? So is the civil war a part that makes Egypt go to freedom? I'm asking all the parties in the Egypt revolution, is it that as the same as it started in the first? Is civil war a part for going to making Egypt go to freedom from the beginning? Well, I can answer that. Civil war in Egypt will lead to catastrophe for Egypt and for the Arabs. It will take you absolutely nowhere except perdition and hell. Let's hear from the gentleman at the front. Yes, good evening, sir. Well, after in Arabic, please. My Arabic is not that good. Okay, go ahead, sir. Yes. Well, after the discussion here today and what we've been witnessing in Egypt,
it's only clear that a president elected should not belong to a political party with such strong ideologies as the Muslim Brotherhood, in order to like guarantee that the constitution created is fair and legitimate. No, Because, what's needed is the president to make a coalition with other forces. I Yes, mean, sir. I argued from the beginning that President Morsi should invite Hamdin Sabahi, maybe even Amr Musa, to form a presidential council, and that council, under his leadership, could keep Egypt together during this state-building process. Go ahead. Of course, sir, but that's not the case right now. No. That has not happened. No. So do you think that a new president should be elected or a new parliament? Because No, you know, because a a president president should can't, be for all you people, can't not for elect one a part of president people. every week or every month or every year. Morsi is the president. The president is the president. But you would need However a many president people for all of voted, he Egypt. won the election. No? Yes, he did, but you need a president for the entire people who represents the No, majority. but no president represents the. You think Barack Obama represents do- the he redneck doesn't- hicks maybe in not. the south of the United States that voted for Romney? The winner is the. Of course, maybe the not. He president. doesn't represent them, but he does keep him in mind whenever he does legislate. Well, too much. He keeps them in mind too much. I mean, there has to be an element of a man stands for election. This is his program. This is his approach. He wins the election. Then you expect him to be different from what he was when he was seeking election. Yes, sir. Please, in the tracksuit. Yes, sir. You. We'll take the microphone. Good evening. My name is Firas Bukamel, and obviously we're passing through a crisis in my Arabic. nation. Does anybody speak Arabic in here? I express better. I'm sorry. Oh, well. We're passing through a crisis, and I can see that we're going through another phase, which is demoralization and more division and probably more wars. I'm not pessimistic, but this is what I see right now. Nothing seems to be right, not in any Arab country, from the east to the west. After the allies of the First World War distributed their bounty and our riches amongst each other at the Treaty of Versailles and divided my nation to small and weaker pieces called countries, and another backstabbing and shameful treaty, which was Sykes-Picot at the first, followed by the humiliating Balfour promise, those infant new countries got under mandate, or what was explained back then, by strong nations taking care of those freed and newly established to nurture and care for, and to bring freedom and those butterfly sugar dreams that people would probably dream for, and they then become more commercial, and to buy more stuff from the colonizing countries. But exactly where are we going? Well, that's This is a concern as a young person who has been through war for the past 20 years, which is too much. I mean, all that I can figure out or think of as an Arab living in this country is more wars and more struggle and civil strike, and we're getting deeper down. Well, look, that's a very sad but very profound contribution that you have just made. Some of it I share. It's the $64,000 question, as the Americans used to put it. Where are the Arabs going? Where are the Arabs headed? Are they locked into Sykes-Picot forever? Or even worse, are they headed for Sykes-Picot too, with a redivision of the Arab world on a sectarian basis, so that we don't have 23 Arab countries, maybe we have 43, maybe we have 143 Arab Emirates who can be played with by the colonial powers. This is the question. I would put this to you, that the Arabs have never yet become independent. As long as Israel exists, the Arabs cannot be independent. As long as the Americans have bases in your lands and are picking your leaders and playing with them, and as long as the colonial powers are the beneficiaries of the great oil and gas deposits which God gave to the Arab world, to all 350 million Arabs, not to
Arab estates rather than Arab states, not to petrol stations masquerading as countries. God gave this oil and gas to the Arab nation, 350 million of you. But as long as the wealth in the Arab world is controlled by a tiny group of dictators who send the money to the bordellos and the casinos and the arms bazaars of Western countries, the Arabs will never be free. So my contention is, despite the Arabs being ready to die for this flag or that flag, in fact, none of the Arabs are yet independent. And therefore, they are not comparable to European countries or other countries in the world, because they have not yet won their independence. Balfour and Sykes-Picot still govern the Arab world. The decisions of these 2-3 European men, all of which took place in the building in which I work for the last 25 years, are still casting their big shadow on the Arab world. I'm digressing a little bit, but I hope you'll forgive me. I'll be back right after this. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Almayadeen television at the LIU in Beirut, where debate is raging on the future of Egypt, the future of the Arabs, whether or not the Arab Spring is a spring or a bitter winter. Let's go straight to the young women in the audience. Let's hear your point of view. Yes, go ahead, madam. إسلام غندور, راديو تي في ستودنت. لماذا القول بأن الإخوان المسلمين يتحالفون مع إسرائيل؟ ولماذا لا نقول أن هدفهم إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي في مصر وكذلك في الدول العربية التي يتواجد فيها الإخوان المسلمون مثل الأردن وفلسطين والكويت والسعودية وغيرها من الدول العربية، وهي تدعم الحركات الجهادية في مقاومة الأجانب، وهي في الوطن العربي ضد كافة أنواع الاستعمار، وهي موجودة مثل الحركة حماس في فلسطين والعراق. Well, of course, the Muslim Brotherhood is not hegemonic or monolithic anywhere. The Muslim Brotherhood in one country is not the same as the Muslim Brotherhood in another country. And even within the Muslim Brotherhood in one country, there is different trends. I was campaigning on the streets of Cairo for Dr. Abdel Fattah, and he was once one of the leaders of the Muslim Brotherhood, and then he became an opposition figure within the Muslim Brotherhood. Let me hear from the young woman next to you. Go ahead, please. اسمي مروة. بدي اقول انه انا ما برأيي الحريه، ما برأيي الديكتاتورشيب هي المشكله بمصر، انه نحن بلبنان عندنا حريه ومكترين ومش ماشي حالنا. بحس بمصر وبعدة دول عربية بالعكس بيخافوا من الحرية، ما انه قادرين يتحملوها، بيخافوا انه الحرية معناتها انه بدهم يتنازلوا شوي بالاسلام، او انه الحجاب بدهم يتنازلوا عن الحجاب، او انه المرأة بصير عندها صوت. بحس انه مشكلتهم الكبيرة هي انه بيخافوا من الحرية، كرمال هيك بيلجأوا للمسلمين، للإخوان المسلمين. Well, fearing freedom is a very terrifying concept for me. Freedom of the people to choose their own government, and for the right to remove that government when they cease to like it, is a fundamental principle of democracy. Let's hear from the young woman in the second row there. Yes, the woman in black. فاطمة رسلان, راديو تي في ستودنت. بس عندي سؤال، انه برأيك الشخصي سوف يستطيع الرئيس مرسي انه يحل الوضع ويضبطه بمصر، ولا حنرجع لثورة جديدة؟ واحتمال الاكبر انه عم نحكي عم نشوف انه البيرسنت الاكبر انه كلنا عم بيقولوا انه خلص في نحن رح نرجع لحرب اهليه وحنرجع لثوره. بنظرك هل انه الرئيس مرسي حيقدر يضبط هذا الوضع، ولا حنرجع بدنا نعمل انتخاب جديد واستفتاء جديد ورئيس جديد؟ No, I'm against new elections in Egypt. We've only just had the elections that we have, and I don't believe that elections will assist the situation at the moment. I call for President Morsi to make arrangements with at least the revolutionary part of his opposition. I'm not asking him to bring back the Falul
from the old regime, but at least sit down with Sabahi, stop this idea of prosecuting him, even Amar Musa, and make some kind of stability with a presidential council. I think that myself is the way forward. Let's take the gentleman there, second back row. Yes, go ahead, please. We can't have women monopolizing this discussion. Yes, go ahead, sir. نادر أبو حلا راديو تي في ستودنت. مرسي بالإعلان الدستوري المكمل وضع الشعب المصري بين خيارين، إما الاستفتاء بنعم على الدستور الجديد أو البقاء تحت الإعلان الدستوري المكمل اللي هو بخلي السلطة طيعة بإيد الإخوان المسلمين. اليوم برأيك هل الشعب المصري وضع مرسي أمام خيار واحد اللي هو ارحل حتى لو كان إنه رئيس منتخب؟ Well, some people are demanding that the president should leave, but why should he leave? He won the election. It's a totally unrealistic demand. And those who are leveling it are doing so provocatively. And this is a provocation which can only lead to disaster. I think it's perfectly possible, and indeed I'm doing it this evening from this spot, to accept the legitimacy of President Morsi, but criticize the way in which he is attempting to bring about a new constitutional settlement. That's called democracy. You accept the legitimacy of the president, but you argue that he should try different ways to solve this problem. I want to avoid civil war in Egypt because I saw civil war here in Lebanon. I lived in it. I see it now in Syria. I know that the Arabs are bleeding through these civil wars for the benefit of others. And I don't want to see that go on any further. Let me take someone. Yes, gentleman at the back there. Please pass the microphone along. Yes, sir. علاء كنعان راديو تي في. بالرغم من انه مرسي مثل ما عم بتقول ربح الانتخابات، بس بضل في تشكيك على انتخابه لانه الاخوان المسلمين هن كانوا اخر ناس ركبوا الثوره المصريه. هاي واحد. اثنين، ما بتعتقد انه مرسي عم بكفي مشروع كامل للمنطقه العربيه لحتى تتحول كلها للاخوان، مثل ما صار بتونس حكموا الاخوان، ورئيس الائتلاف السوري اللي هلا العالم عم بتنادي بالثوره بسوريا، رئيس الائتلاف السوري هو كمان تابع للاخوان. ما بتعتقدوا هيدي مثل حلقه متكامله كلها ليحكموا المنطقه الاخوان المسلمين؟ Well, look, I'm not a supporter of the Muslim Brotherhood. I made that clear at the beginning. But the Muslim Brotherhood are a legitimate political current. And you have to recognize that they exist and that they are strong. It's not illegitimate for the Muslim Brotherhood to stand in elections, and it's not illegitimate if they win. I wish myself all the Arabs were supporting Comandante Che Guevara like me. But that's not the case. And there's no point in wishing for that. There is more voters for Morsi than for Guevara. Okay, let Morsi govern. Let Morsi rule. But if he wants to rule successfully, he has to listen to other forces. Now, I made the point to you. Go on. Do you think that the revolution was televised? The revolution was televised and it brought about an election. You know, you can't, revolution's not some mystical thing up there that we worship, make sujuk to revolution. The revolution brought about a democratic election. And many forces stood in that election, including forces supported by me. But we lost. We can't act as if we won. The man who won has the right to govern, surely. That's my point of view. Yeah, yes, sir, go ahead. مساء الخير، بسام صلاح، الجامعة اللبنانية الدولية هندسة اتصالات. نحن لاحظنا أول ما كان مرسي عم بيرشح حاله بموضوع الانتخابات كان إنه هو على أساس المناصر الوحيد كأخوان وكرئيس مرسي الجديد لمصر، إنه هو المناصر الجديد للقضية الفلسطينية بقرب الطبيعة الجغرافية لمصر بالنسبة لغزة وبالنسبة للعلاقات اللي كانت بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني بغزة. ولاحظنا بعد ما صارت موضوع الانتخابات مع الرئيس مرسي كأنه عم بيجدد التعهد للكيان الصهيوني بأنه هو هيحافظ على الاتفاقيات الدولية كام ديفيد فور اكزام يعني.
فكيف نلاحظ انه بعد فتره بحرب غزه الاخيره اللي كانت عم بتصير على غزه، هو اللي كان عم بيسعى دائما لحل الصواريخ المقاومه اللي كانت عم تنزل على الكيان الصهيوني، وكان عم بيعمل اجتماعات مع الكيان الصهيوني لحتى يحل ازمه الكيان الصهيوني، تمام، بصواريخ المقاومه. هلا هو كان عم يتصرف كرئيس لمصر او كاخوان؟ بما انه على اساس Egypt. He was acting as the elected president of Egypt, which is tied by a treaty called Camp David, which I curse with every breath that I have. But it exists, and you can't expect it to be abolished overnight. It's impossible to abolish Camp David overnight. And moreover, what you're missing is this, that the choice is not between Morsi and Che Guevara, who will tear up Camp David and move all of Egypt's people and resources to recover Palestine. That's not the choice. The choice was between Morsi and Shafiq. The choice was between Morsi and Amr Musa. So don't act as if Morsi was a choice when there was a better choice available that would have solved all of our problems and would have pleased you more. اوكي، بس حكومة الإخوان بمصر لحد هلا انه مش عم بتساعد شيء لحتى الشعب المصري، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، هي محسوبة عليهم بس كإخوان لجماعة الإخوان. سوري، الغاز عم بينباع على الإسرائيلي، الغاز عم بينباع على الإسرائيلية أرخص من الشعب المصري. Sunk in immiseration, misery, poverty. There are millions of people sleeping in the graveyards in Egypt under the dictatorship. Do you expect that to change overnight? Do you expect Morsi to solve these problems overnight? This is a totally unrealistic idea. He's only just been elected. Who wants to have a say? Yes, sir. Go ahead. نجيب شماس الأيو. الإخوان المسلمون هم أصحاب سوابق غير نظيفة سياسيا وعسكريا في التاريخ المصري. ما السبب الرئيسي الذي يمكنهم من النهوض مجددا بقاعدة شعبية لا بأس بها في مصر وفي الدول العربية؟ هل هو التعصب الديني أم دعم السياسة الأمريكية الناجحة لهم؟ No, actually I think it's despair myself, as I explained earlier. Arab nationalism that I supported proved to be a failure. Baathism proved to be a failure. The Baath was ruling in two great Arab countries, and they were at war with each other from the first day to the last day. If they had united Syria and Iraq from the Gulf to the Mediterranean, the Arab situation would be utterly transformed. But they failed to do that. Socialism, communism, all of them failed. So people looked for an alternative, and many saw this Islamist current as an alternative. I myself don't believe that it's the best alternative, but it has the right to show people what it can do if the people elect it. Sheikh Rashid in Tunisia won the election by a landslide. Let's see what he can do. If he fails, he will fall. Morsi was elected. Let's see what he can do. If he fails, he will fall. Maybe again people will turn to other ideologies, other political currents. I myself will still stand with the one in which I believe. I believe that the Arabs are one nation from the Atlantic to the Gulf. I believe their best future is to come together as one nation, step by step, finding unity under the common language, common culture, and belief in one God that they all share. But I may be just a voice in the wilderness. I may be talking to you like an Old Testament prophet whose words are falling on the stones. Who knows? But one thing's for sure, in Egypt right now, great events are unfolding, and it's up to us on Al-Mayadeen television to bring you the truth and to allow our presenters to speak the truth as they see it. That's what we've tried to do here this evening at the LIU. I hope you enjoyed it. May you go in peace.